שיעור 12, Lesson 12. I see his dog. אני רואה את הכלב שלו. I see her baby. אני רואה את התינוק שלה. הסבר לשוני. השיעור נלמד ונתאמן בשתי מילים חשובות. his, שפירושה שלו, ו-her, שפירושו שלה. תרגיל 98. לפני שנעבוד על המשפטים, נתאמן על המילים של השיעור. תמיד תאמר כל מילה 3 פעמים, ואתם חזרו אחריה גם כן 3 פעמים. מוכנים? מתחילים. A back. A back. A back. A neck. A neck. A neck. A shoulder. A shoulder. A shoulder. A chest. A chest. A chest. A throat. A throat. A throat. A nail. A nail. A nail. A knee. A knee. A knee. An ankle. An ankle. An ankle. תרגיל 99. תמיד תאמר עוד כמה משפטים המורכבים מהמילים של השיעור, ואתם חזרו עליהם. מוכנים? מתחילים. Number 1. I see his back. I see his back. Number 2. I see his neck. I see his neck. Number 3. I see her shoulder. I see her shoulder. Number 4. I see his chest. I see his chest. Number 5. I see her throat. I see her throat. Number 6. I see his nail. I see his nail. Number 7. I see her knee. I see her knee. Number 8. I see her ankle. I see her ankle. תרגיל 100. הקשיבו לתמי האומרת איזה חלק גוף היא רואה. רשמו בטבלה למטה, מתחת לכל מספר, את האות המתאימה למשפט שהקלטת אומרת. לדוגמה, תמי אומרת, Number 1. I see his shoulder. למעשה, תמי אמרה את משפט C, ולכן נרשום מתחת למספר 1 את האות C. מוכנים? מתחילים. Number 1. I see his shoulder. I see his shoulder. Number 2. I see her back. I see her back. Number 3. I see her knee. I see her knee. Number 4. I see her ankle. I see her ankle. Number 5. I see her neck. I see her neck. Number 6.
I see his throat. I see his throat. Number 7. I see his chest. I see his chest. Number 8. I see her nail. I see her nail. את תרגילים 102-103 בצעו ללא עזרת הקלטת, וכשתסיימו אותם, הפעילו שוב את הקלטת. תרגיל 104. הקשיבו לתמי הקוראת את הסיפור על התאונה, ואחר כך קראו אותו בעצמכם. בהצלחה, סוף שיעור 12. The accident. Suddenly, Dan lost control of the car, and the car turned over into the trench. Mr. and Mrs. Cohen were behind Dan and Dina in their car. They stopped their car. It was night. They took their flashlights and pointed at Dan and Dina. I see his chest, said Mr. Cohen. I see her back, said Mrs. Cohen. I see his shoulder and his neck, said Mr. Cohen. Mrs. Cohen went to the other side and said, I see her knees and ankles. Oh, they are moving. They are alive. Are you okay? Shouted Mr. Cohen. Yes, we are okay, Dan shouted back. Do you have a rope?